Alrighty, traders, good afternoon, good morning, good evening, and welcome to the session today. It is talking about the CPI, US CPI coming out in the next, less than 15 minutes time. So before we get started, I want to go ahead and first go ahead and introduce Nico. Nico is going to be translating into Spanish. Nico, how are you doing this morning? Hi Gary, how are you doing? I'm awesome. Y bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a hablar un poquito del IPC de Estados Unidos, que ya será en unos 15 minutos. All right, well, we're going to have some fun today because, if you can't have fun in the market, you might as well find another job because things are going to be real exciting. Things are going to be real exciting today with the news coming out for CPI. We're going to go ahead and take a look and see what goes down. Y bueno, realmente hoy va a ser un día espectacular, vamos a tener muchísima diversión y bueno, si ustedes no tienen diversión en los mercados, es importante que busquen otro trabajo porque hay que divertirse. All right, traders, well, without further ado, let's go ahead and jump into some charts, some data, and let's go ahead and talk about this. Y bueno, vamos a ver los gráficos, vamos a ver un poquito lo que está sucediendo y bueno, vamos de una a eso. We'll see you right after this. Y nos vemos después de este video. Alrighty, traders. Well, let's go ahead and start off with taking a look at the actual data that's supposed to be reported today. Y bueno, vamos a empezar viendo los datos de las noticias que ya han salido por el momento. We've got CPI year on year. They're expecting CPI to come out at 3.6%. Came out at 3.2% last month. So if it's anything below 3.6%, in fact, if it's below 3%, that's going to be quite a move today. Y bueno, ya el mes pasado salió en 3.2 el IPC y se espera que sea 3.6. Ahora, si sale debajo del 3%, va a haber un movimiento bastante brusco el día de hoy. All right, traders. Well, let's go see. So that's the data that's coming out to today. That's the data we're going to be talking about. And so let's just take a quick moment right here and just understand what it is what's so important about CPI. Y bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy con las noticias, pero vamos a ver los gráficos y vamos a ver qué es lo que nos espera. So CPI means inflation, all right? It's Consumer Price Index. And so CPI means that if we see higher numbers coming out in CPI, it means inflation is growing. Entonces, el IPC, que es el índice de precios al consumidor, básicamente lo que refleja es la inflación que se está dando en el país, en este caso en Estados Unidos. Así que si los números son altos, la inflación empieza a subir. Now, if inflation is growing, well, that would mean that the Federal Reserve would have to start looking to raise rates once again. Entonces, si la tasa de inflación empieza a subir, lo que va a tener que hacer la Reserva Federal va a ser empezar a buscar subir también las tasas de interés para poder empezar a disminuir la inflación. Now, remember, the central banks are trying to keep the interest, trying to keep inflation down at 2%. Y lo que buscan los bancos centrales es mantener la inflación debajo de un 2%. And so if we're at 3.6, we're at 9.1% a few months ago. So they are trying to reduce interest rates, to increase interest rates to reduce inflation. Entonces, ahorita parece que a un 3.6%, hace unos meses estábamos en un 9%, entonces lo que han hecho los bancos centrales y en este caso la Reserva Federal es subir las tasas de interés para empezar a disminuir eso, y lo que está buscando la Reserva Federal es subir las tasas de interés. All right, so we know that the dollar currently right now is extreme overbought conditions and we're looking for the dollar to sell off. Y ahorita tenemos el dólar americano sobrevendido, está en un precio súper alto y lo que estamos buscando es que se caiga o que se vaya hacia abajo. So with the dollar
trying to sell off, that would mean that if we think about the data should report out that the central banks are going to continue to hold on interest rates and possibly cut, but that would mean inflation would have to be lower than what they're forecasting today. Entonces, si los gráficos y la parte técnica nos muestran que el dólar se va a vender y que va a caer, pues los fundamentos, que son las noticias, pues tendrían que reflejar un poco de que la inflación empieza a bajar y que la Reserva Federal va a poner una pausa o que podría empezar a cortar las tasas de interés, pero eso tendría que darse con menos de un 2% de inflación. Now, I didn't speak that long, Nick. Are you adding some stuff? No, I'm just kidding, buddy. I'm just kidding. All right. So this is what we're going to do. We're going to look at the two currency pairs that we're really focused on is the Euro US dollar and the US dollar CAD. And we're going to look at the markets technically, and then we're going to figure out what the market could do, even if it's positive or negative, and where do we expect the technicals to actually drive the market to. Así que bueno, vamos a revisar los dos pares, en este caso el euro dólar y el dólar con el canadiense, y vamos a ver si se ve positivo, si se ve negativo desde la parte técnica. Traders, you're always going to realize there's two important things that you need to know about trading. One, you got to have a good cup of tea. Number two, you need to have good equity management. Así que bueno, para la parte de trading se ocupan dos cosas súper importantes. Uno, una buena taza de té, que en este caso yo tengo agua, y tener un buen manejo de riesgo. Now, if you want to throw a little extra inside that because you're a little bit stressed out, I mean, I can understand that. Y bueno, si ustedes quieren ponerle algo extra porque están un poquito nerviosos, pues yo lo puedo entender. All right, traders. Well, this is the thing right here. What we want to go ahead and take a look at is, does the market technically expect a little bit of a bounce, which means something like this? Do we expect the price to bounce up and then go ahead and continue? Because remember, what goes up must come down, and the market moves in these wave structures. Estamos viendo con el dólar, con el canadiense, es básicamente un rebote, podemos verlo subir un poquito y luego bajar. Recordemos que el mercado se mueve en ondas y lo que baja tiene que subir y lo que sube tiene que bajar. Now, if I look at the 1 hour time frame right here, I can see that there is a structure in play here, and it is this large wave 1, wave 2, large wave 3 that's supposed to come down here, and then we're expecting some pullback. Ahorita en el tiempo de 1 hora veo una estructura de una onda 1, una larga onda 3 y esperamos un retroceso. So traders, when I look at the market, I always, even with fundamentals, I always go back to the technicals, and I look at the fundamentals, and I look how the technicals have gone ahead and played out, and I don't get too emotional about the position unless it starts breaking my structure that I'm anticipating the market to do. Y bueno, aunque hayan fundamentales, siempre me baso en lo técnico o en el análisis técnico, y realmente no me emociono mucho con los fundamentos a menos a que rompa mi estructura técnica. So we always come back to the technicals, because at the end of the day, the technicals are something we can trust. The fundamentals is something we're still trying to figure out, because not even the politicians know what the fundamentals are reading. Y bueno, siempre me baso en lo técnico, siempre volvemos a eso, y los fundamentos pues realmente a veces hasta los mismos gobernantes o las personas que se encargan de esa parte ni siquiera saben qué es lo que va a suceder, así que pues es un poco incierto. There's an old saying, either you a fantastic economist or you a fantastic trader. You can't be both, because there is no great trader as a fundamental economist. Y bueno, hay un dicho que me gusta mucho que dice que o eres un muy buen economista o eres un muy buen trader, pero definitivamente no puedes ser las dos cosas a la vez. All right, so we've got about 3 minutes left, and so far as I look at my 15-minute time frame, and again, it is the 15-minute time frame, but we're gonna monitor that. It is sitting over here at resistance. We got the 1 hour time frame
that is showing very similar sort of resistance at this previous lows. Y bueno, ya quedan por lo menos unos 3 minutos. Vemos la zona de 15 minutos que está en una resistencia y la de 1 hora también parece que está en una resistencia. Now, if I go ahead and take a look at my my currency strength at the moment right now, I'm seeing that the Canadian remains strong, so that's good for our position that we hold in CAD Swiss. And we see that the US dollar is still strong based on market sentiment. And we're looking at US dollar strong. Let's take a look at the US dollar trade against the Canadian. So US dollar CAD, we should still see US dollar CAD selling off. Y bueno, si me voy a mi tabla donde está la fortaleza de las diferentes divisas, vemos que el canadiense está bastante fuerte, que eso nos ayuda para nuestro canadiense con el suizo, pero también el dólar está bastante fuerte y eso podría darse a que el dólar con el dólar canadiense baje. We're looking at the, if I look at the euro US dollar as well, dollar strong, euros strong as well. So both of them are strong. It's going to come down to what this news report reports out. Will be dependent, of course, the way the market flows. Y también tenemos el dólar pues fuerte, pero también tenemos el euro fuerte. Entonces básicamente vamos a tener que esperar a ver qué pasa con las noticias para ver qué sucede específicamente en ese par. All right, so we got less than 1 minute to go before the news comes out. Once again, traders, no matter what the news tells us, it really comes down to how the market moves, all right? Because it's the behavior of money that really tells us what the charts are reading. Y bueno, ya queda menos de un minuto, vamos a ver qué es lo que sucede, pero recuerden que no es tan importante lo que salga en la noticia como tal, sino realmente cómo reacciona el mercado y el comportamiento que tiene, digamos que el dinero, de hacia dónde fluye el dinero en los mercados. Now, if you looked at the current strength dashboard right here, and it tells us that the dollar is still strong against the Canadian dollar, well, you can almost see that if you look over here, we haven't taken out a low here. That's really important in order for the market to confirm that we're in a downtrend on the larger time frame. We need to see lows being taken out, because once you see higher highs and you see higher lows, that's an indication that the trend is still up. Oh, the news is out. Bueno, básicamente en la tabla de fortalezas de monedas vemos que el dólar, el canadiense está fuerte, pero ocupamos que el precio del mercado rompa ese bajo para poder estar en una tendencia bajista, porque si seguimos viendo altos más altos y bajos más altos, la tendencia va a seguir alcista y bueno, ya la noticia salió. All right, news is out, 3.7%. So it came out higher than expected, 3.6%. 3.2% was the last time. So inflation is slightly creeping back up again. This is going to become a problem because the Feds are coming into the market next week, and they're looking to keep the rates unchanged. The question is, does that change? Y bueno, ya salió la noticia, 3.7. El previo había sido 3.2 y digamos que lo anticipado era 3.6. Eso realmente pues va a afectar el mercado porque se viene la tasa de interés y lo que va a hacer la Reserva Federal es ya sea o mantener la tasa de interés o subirla. Vamos a ver qué pasa. So we're seeing a little bit of a push in the dollar, and that's normal, right? Dollar gets stronger when there is anticipation of a rate hike. Dollar gets stronger. But remember, traders, this could be just a normal technical move in the market, and that the data that is being reported is only going to give us a sort of a noise, or let's say a whippy-lashy move in the morning. But eventually, it's going to continue with the trend of the market. Ahora, recordemos que si el mercado anticipa una subida en la tasa de interés, el dólar se va a hacer fuerte, por lo tanto, puede ser que este movimiento alcista que estamos viendo en el dólar puede ser derivado a eso, pero también recordemos que simplemente puede ser un movimiento técnico rápido de la mañana y al final de la historia, pues la tendencia se mantenga constante. So the thing here is, if you look at now, what I'm looking for right here, I'm still seeing this as a wave, 1, 2, 3, 4, and 5 down here.
Now, the fact that the market's moved back above this area right here tells me that we may see price rallying up towards around about 3,600 right here again. And then at this place right here, anywhere above here, start seeing price work its way back down to this target right there. Ahora, con esta estructura que estoy viendo, un movimiento 1, 2, 3, 4 y el 5, ahora que el precio está volviendo a esa zona, lo que anticipo es que pueda llegar hasta el 3600 y a partir de ese punto volver a bajar para ir al 1.27 allá abajo. All right, so again, we don't get into any sort of panic about the data. We look at the data, we say, okay, it's higher than expected. We expected a stronger dollar. We know now where the dollar could go. If it fails to do that and continues to move down south, that's a bonus for us. Ahora, bueno, ya la noticia salió. Lo que estamos esperando es un dólar fuerte y no nos vamos a poner emocionales, no nos vamos a asustar por eso, no vamos a entrar en pánico. Y bueno, ya tenemos anticipado un poco el movimiento que se puede hacer. Si va hacia arriba, bien. Y si sigue bajando, pues más bien va a ser un bonus para nosotros y súper bien. Now, traders, we can see over here, it wasn't only the dollar that moved. We can see that we had actually some movement out of the Canadian Swiss as well, just because the Swiss is going to create some sort of reaction to the market. So you can see the Swiss right here is also currently showing a little bit of weakness. But it's just a touch of that. If I look over here. Y bueno, también vemos un movimiento en el canadiense con el suizo. Vemos el suizo debilitándose un poco, pero es un movimiento pequeño. Yeah, it is also just a reaction in the market. Just a reaction in the market. So it looks like the data that's coming out this morning is just giving a slight reaction, but it's going to come down to the Feds next week. Y bueno, realmente es solo una reacción el movimiento que estamos viendo y al parecer pues todo se va a derivar a la decisión que tome la Reserva Federal la próxima semana. As long as when we look at the markets, the technical structure still stays in play. That's the most important right here. The market can do whatever it wants to do, but if the technicals hold, then it's the technicals that we're going to respect. Y bueno, en estos momentos la estructura se está respetando y mientras se respete la estructura, nos vamos a seguir con el análisis técnico y lo que estamos esperando desde la parte técnica. So if I go to the dollar index right here and I look at the dollar index from a technical perspective, let's just take a look over here from the daily. Y bueno, vamos a revisar un momento el dólar desde la parte técnica y ahora vamos a ir en la temporalidad diaria. So at the end of the day, all I want to see the dollar do is stay below this level right here. Y bueno, por ahora, por el momento, lo único que quiero y espero es que el dólar se mantenga en esa zona y que respete esa zona. And look for the dollar to sell off down towards this low right here. Obviously, it's not going to happen today, but we want to see the dollar hold up at that level. We are in overbought conditions, so it is expected to see dollar fall. Y bueno, básicamente, mientras respete esa zona, lo que estoy esperando es que rompa esos bajos y ahorita estamos sobrecomprados. Entonces, lo que estamos esperando es una caída en el dólar. Let's go into, let's go take a look at the euro US dollar from a daily perspective as well. Y vamos a ver el euro dólar desde una perspectiva diaria. If you look at the euro here, it looks like, again, we're expecting euro to climb above 771. Y estamos esperando que suba hasta el 0.771. Above 771, we can anticipate the euro dollar to move towards this high right here, and that's at let's call it 950. Y luego del rompimiento del 0.771 podemos esperar a que suba hasta esos altos que sería más o menos en el 1.0950. All right, so Nico, a question to you is, so how do you find your trading style? How do you find
that you're combining fundamentals with technicals. Do you combine the two? Ahora, Nico, te hago una pregunta, pues desde tu perspectiva, eh, pues vos en tu operación diaria combinas los fundamentos y el análisis técnico. And well, Gary, to respond to your question, well, basically what I learned from you is stay with the technicals. Use the fundamentals, but stay with the technicals. All right, explain that to someone. Explain that to them, and I want to explain something. Y bueno, lo que le respondo a Gary es básicamente que lo que he aprendido con él es mantenerme con la técnica o el análisis técnico, pero sí revisar el fundamento, pero siempre guiado por el análisis técnico. So traders, the only time that fundamentals really become an emotional thing for you is when you're over leveraged. Y bueno, básicamente quiero contarles que uno se pone emocional y entra en pánico con los fundamentos o las noticias, realmente cuando uno está sobreapalancado. Now, everyone gets to a point where they've had multiple trades, and if you're a swing trader, then if you've had 3 or 4 or maybe even 5 losses in a row, then fundamentals could also drive you into an emotional position. Ahora, si tienes varias posiciones o si eres un trader swing y has tenido una mala racha y has, digamos que, perdido en algunas operaciones, los fundamentos te pueden llevar un poquito a la emocionalidad. So how do we control our emotions? Well, we control our emotions by becoming more focused on the actual problem, and that is making sure that your risk management is being calculated correctly, but also making sure that the style of trading, the strategy you're using, is also suited for your personality too. Ahora, muy bien, ¿cómo podemos controlar la emocionalidad? Pues primero que todo atacando el problema. Si nos estamos sobreapalancando, hay que realmente revisar la gestión de riesgo que estamos utilizando y hacer los cálculos correctos para la gestión de riesgo. Y número 2, que estemos utilizando una estrategia que realmente se adecue a pues nuestra personalidad. So, like for instance, a person that likes to swing trade, when you get into swing trade, the problem with swing trading is you have to get in here. This is going to go ahead and sell, and you're going to look for your target down here. This is your take profit. And this is going to be a 3-to-1 ratio, which means that you're making 3 times the profit to the one that you're losing. This is where the issue comes in right now. I'm going to explain in a minute. Ok, entonces, si eres un trader que utiliza la estrategia swing, pues básicamente lo que vas a tener que hacer es entrar en ese punto más alto para buscar tu punto de ganancia en el punto más bajo, y normalmente va a ser una relación de 1 a 3, donde 1 es lo que puedes perder o lo que arriesgas y 3 lo que puedes ganar. As a swing trader, you get in on a trade, and if you end up placing a few trades and you start losing 3 trades in a row, what's going to start happening? What you're going to start doing is before the market even gets to this take profit, when you're in the money, your emotions are going to start kicking in, and you're going to start taking early profits, and that's becoming a problem. Y bueno, aquí es donde entra el problema. Si por alguna razón has perdido 3 operaciones seguidas, cuando ejecutes una operación y ya esté en ganancia, ahí es donde la emocionalidad va a empezar a entrar y va a empezar a patearte y vas a querer cerrar la operación solo porque ya estás en ganancia, y ahí es donde entra el problema. And so when you start taking early profit, what do you start doing? You start creating bad trading habits. ¿Y qué es lo que pasa si empiezas a cerrar tus operaciones que están en una poca ganancia muy temprano? Vas a empezar a crear hábitos malos. So you've got to figure this out, right? You're going to say to yourself, either your strategy has to be extremely good, that at least 40% of the time you're making profit with a 3-to-1 ratio, which means that if you're making profit, or at least if your trades are successful 40% of the time with a 3-to-1 ratio, you're going to be in the money. But you have to have the emotions, or at least the psychological, emotional attachment to that trade. Ahora, si tu estrategia es bastante buena, con una relación de 1 a 3, solo necesitas estar teniendo éxito un 40% para que puedas estar
dentro de la zona, digamos, de rentabilidad positiva, pero necesitas tener las emociones de forma correcta y no dejarte llevar por la emocionalidad. So the thing here is, if you are taking profits early, then you're not trading the strategy correctly. That means that if you've tested this and it wins 40% of the time with a 3-to-1 ratio, and you start taking profit every time it's in 1-to-1 ratio, then what's going to end up happening is that strategy is going to end up being unsuccessful. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si por alguna razón empiezas a tomar ganancias rápidas o tempranas, lo que vas a empezar a hacer es que no vas a seguir la estrategia y al final de la historia va a ser una estrategia no exitosa, porque si tomas ganancias en una relación 1-a-1, pues al final los números no van a dar y no va a ser exitoso. And so a lot of people ask me, Gary, what's your favorite strategy? And I always tell them that cost averaging is my favorite strategy, and I'm going to give you a couple of reasons why. Y las personas me preguntan, Gary, ¿cuál es tu estrategia favorita? Y la mía es el costo promedio y se los voy a explicar por qué. Because if you take a look at the market reaction, you understand the market moves in waves, right? Ahora, si vemos la reacción del mercado, sabemos que el mercado se mueve en ondas. And if the market does this, but eventually it changes direction and starts going up, this is how cost averaging can help you to be able to trade what we call always in. Ahora, si tenemos un movimiento de mercado como este, donde sube, baja y vuelve a cambiar la estructura, el costo promedio lo que va a ayudarte es a siempre estar adentro, como decimos nosotros. Now, I'll go more into detail about this, about how you can separate two trading accounts and how you can hedge your position with two trading accounts. Because what you want to do is, if you go ahead and start selling over here, and you've got multiple positions going up at the top here, then if the market turns against you, then all you're going to be doing is going in with sells right here. As the market turns around, you'll pick up more sells. And as the market U-turns here, these sells become profitable, and now you can start looking to buy. Ahora bien, ya les voy a explicar un poquito de cómo contrarrestar con dos cuentas diferentes las operaciones por si el precio se nos va en contra, pero bueno, vamos a tener esas operaciones, ya si el mercado cambia, esas operaciones van a estar en ganancia y lo que podemos hacer es empezar a buscar a comprar. Now, not going into too much detail on this, what this does is this allows me to reduce my risk. It allows me to be able to be wrong, but be right. And it helps me to control my emotions. Y bueno, un poco con esta estrategia, no voy a entrar tan específico en tantos detalles, pero simplemente al tener estas dos cuentas me permite el hecho de estar mal, pero al mismo tiempo estar bien. Y pues si una cuenta se complica, poder empezar a ganar dinero por la otra. So when it comes to this, the market again, and we look at, let's go back to US dollar CAD. Ahora volvamos un momentito al dólar con el canadiense. And if I look at US dollar CAD right here, and if I was a seller based on wave structure. Ahora, si yo estuviera vendiendo en el USD CAD y basado en la estructura. Even trading some short-term swings, if I was looking at the 50-minute time frame and I was trading based on this trend going down, and I chose to sell right here, then what I'd do is I would continue to sell, and I wouldn't really care about what the news tells me, because if the market eventually changes direction, then these sells will become profitable here, and then I can start looking to buy going back up north. Ahora, si yo estuviera siguiendo la estructura que tiene el USD CAD y básicamente empiezo a vender ahí, lo que haría es continuar vendiendo sin importar lo que pase con la noticia, porque ya cuando haga, digamos que la corrección, estaría en ganancia y lo que empezaría a hacer es buscar comprar en ese momento después. So traders, we're very importantly, as we go into news, I mean, everyone's excited about the news and how the news is going to affect the markets overall. But at the end of the day, when we have news like this, it comes down to how the daily candle closes out today. That's really going to give us where the overall news momentum has now pushed.
Ahora, todo el mundo se emociona por las noticias y sí, está bien, pero al final de la historia lo que importa es cómo cierra la vela diaria. Eso es lo que realmente nos da el momentum de la noticia, nos refleja el momentum de la noticia. So we really didn't have any sort of major changes to the market structure right now. Structure's still in play. We're still expecting US dollar CAD to go ahead and sell off, and we're expecting Euro US dollar to rally. Y bueno, en estos momentos la noticia como que no dio tanto movimiento, así que la estructura se mantiene, no ha cambiado absolutamente nada y seguimos esperando que el dólar con el canadiense se venda, se vaya hacia abajo y el euro con el dólar suba y tenga una subida de precio. And so, how does this affect other currency pairs? Well, again, it really comes back down to the technicals. If I look at the New Zealand CAD, we had a little bit of influence on the New Zealand CAD, but still, the New Zealand CAD is at support level. We're expecting New Zealand CAD to bounce off this and go bullish. Y bueno, ¿cómo afecta esto a otros pares de divisas? Vamos a ver el neozelandés con el canadiense. En estos momentos está situado en un soporte bastante fuerte. Lo que estamos esperando es un rebote hacia el alza. Now, as a trader, the most important thing, traders, is you have to define who you are as a trader. Are you a fundamental trader or are you a technical trader? Because I've heard other traders say, well, I'm both. Well, the problem is, what do you feed the most? Because that's what's going to lead. Ahora, como un trader, tienes que tomar la decisión de si te vas a basar en los fundamentos, en las noticias o en la parte técnica. Yo he escuchado de traders que me dicen, yo soy los dos, pero realmente, ¿cuál de los dos te guías más o por cuál de las dos partes te guías más? All right, traders. Well, we're going to go ahead and wrap it up right here. So, just a conclusion of what just happened. Y bueno, vamos a concluir un poquito con lo que ha pasado. The news came out. The CPI came out higher than expected at 3.7%. The expected number was 3.6%. Based on this number, you would expect a rally in the dollar because that would mean possibly hikes in the interest rate. The Feds are at the moment right now still showing that they're going to keep the rates unchanged. So this might just be a whippy-lashy move, but a continuation of the trend today. Y bueno, Did you get all that? Yeah. Y bueno, con la noticia, básicamente salió en un 3.7, el anterior había sido 3.2 y el previo era un 3.6. Eso significa que estamos esperando un movimiento al alza en el dólar y pues lo que podría significar que se suba la tasa de interés, pero por el momento parece que se mantiene. Entonces, hasta el momento podemos seguir esperando a que el dólar siga cayendo y el USD-CAD en este caso también siga cayendo. All right, fantastic. Well, thank you, Nico. We do appreciate you being here, buddy. And we will go ahead and catch the next session. Remember, traders, tomorrow is the news out in the Eurozone. They're expecting to keep the rates unchanged as well. Let's take a look over here. There it is at 8:15 tomorrow morning. They're looking to keep the rates unchanged at 4.25%. Y bueno, muchas gracias, Nico. Y recuerden que mañana también tenemos los fundamentos específicamente para la tasa de interés de la zona euro, donde se prevé que la tasa se va a mantener. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Alrighty. Well, everyone have a fantastic afternoon. Have a great trading week. From Nico and myself, cheerio. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Que tengan una excelente semana. Y bueno, de mi parte, Gary, y de mi parte, Nico, que tengan una excelente semana de trading. Cuídense mucho.